Hi friends, welcome to my YouTube channel MSR classes. ఈ వీడియోలో మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్, అసలు ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫర్ సపోజ్ తెలుగులో అయితే మనం వడ్డీ అని చెప్తాం. రైట్, సో ఇంట్రెస్ట్ అంటే కొంత అమౌంట్ మనం అప్పు తీసుకున్న తర్వాత ఎడిషనల్ అమౌంట్ అంటే సర్టెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే రేట్ చెప్తారో ఆ ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం మనం ఇంకొంచెం ఎక్కువ అమౌంట్ ని పే చేసే ఆ ఎక్కువ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్తాం. రైట్, ఫర్ సపోజ్ 100 రూపీస్ తీసుకుంటున్నాం, మన ఎవరి దగ్గర నుంచో ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకున్నాం. ఫ్రెండ్ ఒక కండిషన్ పెట్టాడు, నువ్వు నాకు రేపు ఇచ్చేటట్టయితే ఈ 100తో పాటు ఇంకొక 1 రూపీ కూడా, అంటే సింగిల్ డేకి 1 రూపీ యాడ్ అవుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది. రైట్, 2 డేస్ తర్వాత అయితే 102 రూపీస్, 3 డేస్ తర్వాత అయితే 103 రూపీస్. రైట్, ఇలాగా ఈ ఎడిషనల్ అమౌంట్ ఈ 1 రూపీ, 2 రూపీస్, 3 రూపీస్ ఏదైతే పే చేస్తున్నారో దాన్నే ఇంట్రెస్ట్ అని మాట్లాడతాం. రైట్, ఇంట్రెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎడిషనల్ అమౌంట్ paid on borrowed amount. Right, so simple interest అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతిసారి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ మీద మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. రైట్, అంటే ప్రిన్సిపల్ ఫర్ సపోజ్ ఒక 10,000 రూపీస్ గనక తీసుకుంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% పర్ యానం. ఇలా మాట్లాడిన తర్వాత టైం పీరియడ్ 2 ఇయర్స్. 2 ఇయర్స్ తర్వాత తను పే చేయాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అనే మాట్లాడడం అంటే రైట్, ఈ 10% అనేది 10,000 మీద మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది. 2 ఇయర్స్, ఫస్ట్ ఇయర్ కి 10% క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది, అలాగే సెకండ్ ఇయర్ కూడా 10% క్యాలిక్యులేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ 10% అంటే ఇక్కడ 1000 రూపీస్, అలాగే 1000 రూపీస్ ఇలా మాట్లాడు. రైట్, అంటే టోటల్ ఆఫ్టర్ 2 ఇయర్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈజ్ 2000, ఇంట్రెస్ట్ విల్ బి 2000, అమౌంట్ మీన్స్ principal plus interest which is 12,000 he needed to be paid after 2 years. ఇక్కడ ఒకసారి చూస్తే మనం ప్రిన్సిపల్ P అనేది మాట్లాడాం, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ R, టైం పీరియడ్ T, ఇంట్రెస్ట్. సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఫార్ములా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ is equal to PTR by 100. Simple interest is equal to principal, time period, rate of interest upon 100. Right, principal ki units rupees. Principal is always in rupees. Right, time period ఇన్ ఇయర్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం. ఫర్ సపోజ్ మంత్స్ లో మాట్లాడితే దాన్ని ఇయర్స్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే 3 months అని చెప్పారు అనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ దాన్ని 3/12 1/4 months అని రాయాలి. రైట్, ఓకే, 6 months అని చెప్పారు, 6 months అని చెప్తే 6/12 which is 1/2 years అని చెప్పి రాయాలి. సారీ, 1/4 year half. రైట్, నెక్స్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, R means rate of interest. నెక్స్ట్ SI, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. రైట్,
నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫోర్త్, ఈ 4 టర్మ్స్ కాకుండా ఇంకొక టర్మ్ అమౌంట్ అని మాట్లాడతాం. అమౌంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. రైట్? సో సింపుల్ interest is calculated always on principal, same principle won't change, principle will not change. ఎన్ని ఇయర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ప్రిన్సిపల్ మీదే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. రైట్? అంటే మనం ఒకవేళ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 10% 2 years అని మాట్లాడితే డైరెక్ట్ గా మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 20% అని మాట్లాడచ్చు. అలా కాకుండా 25% ఫర్ 4 years అని మాట్లాడితే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 100% అని మాట్లాడచ్చు. రైట్? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ rate into simple interest percentage is equal to rate into time period. Rate percentage into time period. Right? So principal మీద జస్ట్ పర్సంటేజ్ గేమ్ మాత్రమే ఆడుతూ ఉంటాం. PTR/100 చాలా రేర్ కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తూ వెళ్తాం. రైట్? అసలు యూజ్ చేయమని చెప్పట్లేదు. ఈ వాల్యూని చాలా రేర్ కేసెస్ లో యూజ్ చేస్తూ వెళ్తాం. ఓకే, క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Find the simple interest on rupees. Principal amount is, this is PTR. First question PTR/100 వేసి మాట్లాడదాం. Simple interest is equal to principal 700, 2 years, 3%. 100 gets cancelled. 2 3 times 6, 6 7 times 42. 42 is the final answer, third option. Right? ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సంటేజ్ లో మాట్లాడదాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఏం చెప్పాను? టైం పీరియడ్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, విచ్ ఈస్ 6%. ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 100%. 100% వాల్యూ నాకు 700 అని చెప్తున్నారు. 6% వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రైట్? 6 7 times 42 is the final answer. జస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం మనం పర్సంటేజెస్ గేమే ఆడుతూ ఉంటాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అయినా మనం పర్సంటేజెస్ లోనే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ వెళ్తాం. రైట్? ఎస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫర్ 290 days. Per annum 18% అని చెప్తున్నారు. 219 days అని చెప్తున్నారు. 19 days అన్నప్పుడు డేస్ లో మాట్లాడితే 219/365 అని రాసుకోవాలి. ఎందుకంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ 1 year. 1 year కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అంటే 365 days కి నాకు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది? 4500 ఇంటూ 18% వస్తుంది. రైట్? అదే 219 days కి అయితే ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది అనేది మాట్లాడమంటున్నారు. రైట్? పర్సెంటేజ్ 00 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. 73 5 times 73 3 times. రైట్? ఎస్. 5 9 times 18 3 times 54 9 times 540 minus 54. 540 minus 54, 486 is the final answer. 486, third option is the final answer for this question. PTR/100 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా 365 days కి అయితే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, 219 days కి అయితే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నాం. రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. If simple interest on certain sum at 4%, 4 years is, the sum is, right? 4 years కి 80 rupees వచ్చింది అంటే 1 year కి ఎంత వస్తుంది? 1 year కి 80/4 which is 20. Right? 4% వాల్యూ 20 అయితే 4% per annum అని చెప్తున్నారు. 1 year కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం.
4% 20 అయితే నాకు కావాల్సిన 100% వాల్యూ ఎంత? 4 5 times 20, 100 5 times 500 is the final answer. Third option is the correct answer for this question, right? Question number 4. Find the sum which becomes 2700 after 3.5 years at 10% simple interest, right? Find the sum which becomes sum principal మాట్లాడుతూ ప్రిన్సిపల్ is equal to ఎంత అని అడుగుతున్నారు, becomes rupees అంటే అమౌంట్ ఇచ్చారు 2700 అని చెప్పేసి, టైం పీరియడ్ 3.5 years, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సంటేజ్ 3.5 into 10 35%. Principal is always 100%, right? Amount is 135%. Principal plus interest. Principal plus interest 135%. 135% value నాకు 2700 అని చెప్తున్నారు, రైట్? నాకు కావాల్సింది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ 100% will be, this is exactly 2 times 2000 is the final answer. 2000 is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 5. A sum of rupees gives an interest in 2 years 3 months. The rate of interest per annum is, right? 2 years 3 months. 2 years 3 months ante 3 by 12 years, right? 3 by 12 means 1 by 4, 8 by 9 by 4, right? 9 by 4. Okay, 9 by 4 years ki ఇంత వస్తుందిట, అంటే 252 per year అయితే కనుక డివైడెడ్ బై 9 by 4. 1 year లో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంతో చూద్దాం, రైట్? 9 2 times 18, 9 8 times 72, 28 4 times double, right? 56 112. 1 year interest, 1 year ki interest amount 112, principal 1600, rate percentage is equal to 112 is the interest out of 1600 multiplied with 16 7 times. 16 7 times 7% is the rate of interest. Third option is the final answer for this question, right? Question number 6. The simple interest on certain sum of money is 1 by 16 times of the sum. Find the rate of interest if the time period for which the simple interest is calculated is 1/4 of the rate of interest, right? The simple interest on certain sum of money is 1 by 16th of sum. Principal P అనుకుంటే గనక ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుందట, P upon 16, రైట్? నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఇఫ్ ద టైమ్ పీరియడ్ for which simple interest is calculated is 1/4 of the rate of interest, right? Simple interest is equal to PTR by 100 formula lo substitute cheddam, right? Simple interest is P upon 16, principal P, time period R by 4, rate of interest R upon 100, right? PP gets cancelled 4 times, 25 times R square 25, R is equal to 5%. R 5%, first option is the final answer for this question, right? Question number 7. In what time will the simple interest on 7,500 at 3% per annum equal to interest on 4,500 for 6 years at rate of 2.5% per annum? రైట్. వాట్ టైం పీరియడ్ గురించి మాట్లాడమంటున్నారు, రైట్? అసలు ఇక్కడ సెకండ్ కేసులో నాకు ఎంత రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 6 years సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత? 6 into 2.5 which is 15%, right? 6 2 times 12, 12 plus 3 15%. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్, ఇక్కడ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే 15% of 4500, which is 1545 times 15
450, 10 times is 450, double zero percentage gets cancelled, 15 into 45, 45 10 times 225, which is 675. 675 is the interest, right? At 3% per annum, 1 year ki 3% వస్తుంది. 1 year ki 3% of 750. 1% is 75. 75 3 times. 75 3 times, which is 225. 1 year ki 225 rupees వస్తుంటే 675 rupees రావడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ టైం పడుతుంది, రైట్? Exactly 3 times 3 years. 3 years is the final answer. Second option is the correct answer for this question. ఏం లేదు, జస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టైంలో ఈక్వల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెకండ్ దానిలో ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, రైట్? అదే ఇంట్రెస్ట్ 1 year కి అయితే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఫస్ట్ స్కీమ్ లో చూశాను. ఇంట్రెస్ట్ 1 year కి 225 వస్తుంది. అలాగే 675 రావడానికి ఎన్ని ఇయర్స్ టైం పడుతుంది అని అడుగుతున్నారు, రైట్? So 3 years, 225, 3 times 675, final answer is 3 years, right? Question number 8. In how many years a sum of money double at 12% per annum? Right. Simple interest, time period. Principal is to amount, ratio em maatladutunnaru. Double that of 1:2. అంటే ప్రిన్సిపల్ 100% అయితే అమౌంట్ 200%. అమౌంట్ 200%. ఓకే, సో అమౌంట్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది? ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో 100%. ఎన్ని ఇయర్స్ లో అవుతుంది అని మాట్లాడమంటున్నారు. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ 12%. టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100/12, right? 12 8 times 96, 4/12, which is 4/12 means 1/3. Okay, 8 1/3, 8 years 4 months, 8 years 4/12 rasan, right? 4/12 means 4 months. 8 years 4 months. 8 years 4 months is the final answer. Fourth option is the correct answer for this question, right? 12% ki 12 months padite 100% ki any months padutundi, right? 12% per annum, 100%, 100/12, right? So this is the final answer. 8/4 months. Okay, 100 months time పడుతుంది ఇక్కడ. 100 months converted into 100/12 year లో కన్వర్ట్ చేస్తే, రైట్? 8 years 4 months is the final answer for this question. Okay, question number 9. At what rate percent per annum will simple interest of money becomes 2/5 of the amount in 10 years, right? 2/5 means a 40%. Okay, time period is equal to 1 year ki 40%. అలా ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది అంటే 10 years కి 4%. ఫైనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 40%, టోటల్ 10 years. టైం పీరియడ్ is equal to rate of interest upon number of years time taken. Rate of interest is equal to time full rate upon total number of years. Rate of interest is equal to total rate percentage upon time period, right? Okay, 4%. First option is the final answer. 40% నాకు ఫైనల్ గా అమౌంట్ మిగులుతుంది, అది 10 years కి. 1 year కి అయితే ఎంత పర్సెంటేజ్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. A certain sum of money at certain rate of simple interest becomes doubles in 10 years. If will become 3 times in doubles in
100% in 10 years, right? 200% ఎన్ని ఇయర్స్ కి అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. 20 years is the final answer. ప్రిన్సిపల్ ఏమో 100%, అమౌంట్ 200% ఫస్ట్ కేసులో, రైట్? అంటే ఇంట్రెస్ట్ 100%. ఈ 100% ఇంట్రెస్ట్ రావడానికి 10 years పట్టింది. ఇంకొక 100% ఇయర్స్ రావడానికి ఇంకో 10 years పడుతుంది. ఫైనల్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 20 years is the final answer for this question, right? Question number 11. Rupees 1200 amounts to in 4 years at certain rate of interest, right? If the rate of interest is increased by 1%, it would be, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేద్దాం, దాని తర్వాత షార్ట్ కట్ మాట్లాడదాం. ఓకే, షార్ట్ కట్ కాదు, మీరు ఆలోచించాల్సిన విధానం ఏంటి మాట్లాడదాం, రైట్? 4 years కి అడిషనల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది? 432 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా. ఇది 4 years కి. అంటే 1 year కి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎంత? 1 year కి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ 108 రూపీస్, రైట్? 1 times 0 times 108. Rate percentage will be 108 upon 1200 into 100, which is 9%. 9%. ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది? 9 plus 1 10% అవుతుంది. అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 4 years 10%, 40% అవుతుంది. 10 into 4 into 10%. 4 years 10%. 4 years rate of interest is 10%, which is 40%. ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ గురించి మాట్లాడితే 40% of 1200, which is 12 4 times 48, 480. Amount is equal to, amount will be 1680. 1680 is the final answer. Fourth option is the correct answer for this question, right? ఒకసారి amount becomes in principal కంటే principal plus rate of interest. ఈసారి ఆల్రెడీ వచ్చే పర్సంటేజ్ వచ్చి నెక్స్ట్ 1% ఎక్స్ట్రా వస్తుందిట, రైట్? అంటే ఆల్రెడీ 162 రూపీస్ ఎలాగో వస్తుంది. 1% ఫర్ 4 years అంటే ఇంకొక 4% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రిన్సిపల్ మీద, రైట్? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో మాత్రమే మనం ఇలా చేయగలమండి, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో మనం ఇలా చేయకూడదు, రైట్? 1632, ఎందుకంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో మనకి చేంజ్ అవ్వదు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అనేది, రైట్? 4% ఆఫ్ 48, which is 1680. 1680 is the final answer. Fourth option is the correct answer. ఇక్కడ అడిషనల్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 1% అని చెప్తున్నాం. అది ఎన్ని ఇయర్స్ కి? 4 years కి, రైట్? 1% ఇంక్రీజ్ ఫర్ 4 years. అంటే టోటల్ పర్సంటేజ్ లో ఇంక్రిమెంట్ ఎంత ఉంటుంది? ఫైనల్ గా 4% ఇంక్రిమెంట్. ఆల్రెడీ వచ్చే అమౌంట్ వచ్చి ఇంకొక 4% ప్రిన్సిపల్ మీద వస్తుంది, రైట్? సో 1680 is the final answer for this question, right? Question number 12. A certain sum of money amounts to 600 in 2 years and rupees 700 in 4.5 years at certain rate of a simple interest. Find the rate of interest, right? 600 నుంచి 700, 100 ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి 2 years టైం పట్టింది. అంటే 1 year కి ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 50 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో 2 years కి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఏమైంది? 2 years కి ఎలాగో 100 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి 600 minus 100, which is 500. 500 is the principal amount. Interest is 50. Rate percentage is equal to 50 by 500 into 100, which is 10%. 10% is the final answer. Third option is the correct answer for this question. 2 years ki 100 increase అవుతుందంటే 1 year ki 50 increase అవుతున్నట్టు, రైట్? ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా 2 years మాట్లాడారు కాబట్టి ప్రిన్సిపల్ కోసం నేను 600 లో నుంచి 2 years కి ఇంక్రీజ్ అయిన అమౌంట్ ని తీసేసా, which is principal is equal to 500. Rate percentage, interest upon principal into 100. Interest upon principal into 100, which is 10%, right? Question number 13. A sum was put at simple interest at certain rate for 4 years. Had it been put for 2% higher rate, it would have fetched
ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 11లో 2% ఎక్స్ట్రా ఫర్ 4 years అంటే ఎక్స్ట్రా పర్సెంటేజ్ 2% ఫర్ 4 years అంటే ఎక్స్ట్రా పర్సెంటేజ్ 8% వస్తుంది. ఆ 8% వాల్యూ 56 అని చెప్తున్నారు, రైట్? వాట్ ఈస్ ద సమ్? 100% వాల్యూ. 8 7 times 56, 700 is the final answer. First option is the final answer for this question, right? Yes. Next, question number 14. A sum of 1550 is lent out into two parts, one at 8% and another at 6%. Total annual income, right? The money lent at 8%. So 8% మీద కొంత అమౌంట్, 6% మీద కొంత అమౌంట్, రెండింటిని అలిగేషన్ వేసి we can find the రేషియో మాట్లాడచ్చు, రైట్? 8% of 1500 అంటే 1550. 10% is 155 minus 2%. 2% is a 31, which is 124 is the 8%, 124 rupees. అలాగే 6%, 5% is 77.5, right? దీనిలో half. Next, 1% is 15.5. Total value 6 plus 73, 77, 87, 88, 88 plus 5, 93. రెండింటిని జాయిన్ చేసిన తర్వాత తనకి వచ్చిన అమౌంట్ 106 rupees, right? Ratio between these two values is 7 plus 6, 13 is to 24, 14 plus 4, 18, right? Okay, total invested amount 1550, which is 31 parts, 31 parts value 1550, right? The money lent at 8%, 8% 124, which is 13 parts. 13 parts value would be exactly 5 times 13, 5 times 65, pakana 0. 650 is the final answer. Fourth option is the correct answer for this question, right? Question number 15. A sum of rupees 2600 is lent out in two parts such that the rate of interest on one part is equal to another part. The sum lent is rate of interest different rate of interest కాకపోతే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈక్వల్ అవుతుందట. ఫర్ సపోజ్ A and B are two parts అనుకుంటే 10% 5 years, 50% of A plus B టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది నాకు 2600. ఓకే, ఈ 2600 ని నేను టూ పార్ట్స్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసా. ఒక పార్ట్ A, ఒక పార్ట్ B. రెండిటి మీద ఇంట్రెస్ట్ అయితే సేమ్ అంటున్నారు. 9 6 times 54% of B, right? A upon B will be 27 upon 25. Percentage of gets cancelled. 25 times 2, 25 times 2, 27 times, right? Total 52 parts value నాకు ఎంత ఇచ్చారు? 52 parts 2600, right? Next, నన్ను అడిగింది 10% అంటే A వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. A is 27 parts. 27 parts would be హాఫ్ చేసి పక్కన 00 రాశారు. హాఫ్ చేస్తే 13.5, 135, 0, 135, 0. Second option is the final answer for this question, right? Question number 16. A sum of rupees 10,000 is lent partly at 8%, remaining at 10% per annum. If the yearly interest on the average is 9.2, right? ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనం అలిగేషన్ రూల్ వేయొచ్చు. 8% అని చెప్తున్నారు, 10% అని చెప్తున్నారు. రెండింటిని జాయిన్ చేసిన తర్వాత 9.2% చెప్తున్నారు, రైట్? డిఫరెన్స్ ఈజ్ 8, డిఫరెన్స్ ఈజ్ 12. 8 is to 12, which is 2 is to 3.
2:3 is the final ratio. Total 5 parts value. 5 parts value 10,000. 2 parts would be 5 2 times 10, 2 2 times 4, 000. 3 parts, 3 2 times 6, 6,000 is the final answer. 4,000 and 6,000, first option is the correct answer for this question, right? Next, question number 17. A sum of rupees into 2 parts such that interest on first part is 8% per annum and that of another percentage are equal, right? ఈక్వల్ అని చెప్పగానే మళ్ళీ మనం ఏ అండ్ బి అనుకుంటున్నాం. ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1750 ఇచ్చారు, రైట్? 8% per annum, ఓకే. 8% of A is equal to 6% of B, right? A upon B is equal to 3:4, right? 2 3 times 2 4 times. Total 7 parts value 1750 అని చెప్తున్నారు, రైట్? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఈచ్ పార్ట్, ఓకే. 3 parts value would be, అంటే టోటల్ ఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్స్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. 3 parts 7 2 times 750, రైట్? ఇంట్రెస్ట్ ఎలాగో ఈక్వల్ కాబట్టి 750 అనేది 8% per annum. 8% ఆఫ్ 750 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 75 minus 15, 10% is 75, 2% is 15, which is 60 is the final answer. కావాలంటే సెకండ్ దానిలో నుంచి కూడా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం, రైట్? ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ అన్నారు కాబట్టి మనకి 16 రావాలి. 4 parts value would be 1000. ఇప్పుడు 6% of 1000, 6% of 1000 is 60, రైట్? రెండిట్లో సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. First option is the final answer for this question, right? Yes. Next, question number 18. A person lends 40% of his sum of money at 50% per annum, 50% of the rest at 10% per annum and the rest at 18% per annum rate of interest. What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole year? For suppose initial 100% అనుకుందాం. ఈ 100% లో 40% 10% per annum ఇంట్రెస్ట్ రేట్, అలాగే మిగిలింది 60%. మిగిలిన అమౌంట్ 60%. దీనిలో 50% 50%గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు. 50% at 50% of this value, which is 30%. 30% at 10% per annum, మిగిలిన 30% at 18% per annum. ఇక్కడ నుంచి నాకు వచ్చే ఫైనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 2% లోనే 1% క్యాన్సిల్ చేసేస్తే 4% డివైడెడ్ బై 100 వేసాం. 40 into 10 divided by 100, 4%. నెక్స్ట్ 30 into 10, 3%. ఇక్కడ నుంచి నాకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ అదే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన 18 3 times 54, 5.4%, రైట్? Okay, 4%. What would be the annual rate of interest? 4% plus 3% plus 5.4%, 7 plus 5, wait, 14.4%, 15 3 times 4 plus 3, 7, 7 plus 5, 18 3 times 54%, right? Wait, this is 15% per annum, right? This is 15% per annum. 4 into 15, which is 60.
15 4 times 60. 6 plus 3 plus 5.4, 14.4 percentage. Third option is the final answer for this question, right? Yes. Next, question number 19. A person invests money in 3 different schemes, 6 years, 10 years and 12 years at 10 percentage, 12 percentage, 15 percentage respectively. At the completion of each scheme, he gets the same interest, right? The ratio of investments is, right? A, B, C investments anukunte, right? A, B, C. 6 years 10 percentage per annum, 60 percentage of A equal interest వస్తుందని చెప్తున్నారు. 10 12 120 percentage of B is equal to 15 12 180 percentage of C, right? 1 time 2 time 3 times A is equal to 2B is equal to 3C. ఆల్రెడీ రేషియోస్ లో మాట్లాడుకున్నాం. A is to B is to C కావాలి అంటే, A కావాలి అంటే 2 3 times 6, B కావాలి అంటే రిమైనింగ్ 2 values multiplication 3, C కావాలి అంటే రిమైనింగ్ 2 values multiplication 2. 6 is to 3 is to 2 is the final answer. First option is the correct answer for this question, right? Question number 20. An equal amount of money is invested in scheme A for 4 years and scheme B for 11 years, both offering 6% simple interest per annum. Difference in the interest earned from both the schemes is, at what rate of simple interest per annum should be same sum of money be invested in scheme B in 8 years? Rate of interest, ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే 6% కాకుండా ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ 8 years అయితే నాకు ఈక్వల్ అమౌంట్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్కీమ్ ఏలో టోటల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 66% వస్తుంది. స్కీమ్ బిలో కూడా 66% రావాలి. ఎన్ని ఇయర్స్కి? 8 yearsకి రావాలి. 8 yearsకి 66%. అంటే స్కీమ్ బిలో 1 yearకి ఎంత రావాలి? 66/8. 8 times 64, 4/8, which is 1/2. 2/8, which is 0.25. Right? 8.25 is the final answer. ఓకే, డిఫరెన్స్ అని చెప్తున్నారు. అసలు మనం దీని దగ్గరికి వెళ్లకుండానే ఆన్సర్ తెప్పించాం. ఫర్ సపోజ్ అసలు ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయాలి అంటే ఎలా చేస్తాం ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, ఒకటేమో 66% స్కీమ్ ఏలో వస్తుంది. స్కీమ్ బిలో నాకు 6% 4 years, 6 4 times 24%. 42% is the difference. దీన్ని 2520 అని చెప్తున్నారు. అంటే 100% ఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్, రెండిట్లోనూ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు. సో 100% వాల్యూ అంతా 42. 6 times 6 2 times 12, 6 4 times 24, 6000 is the principal amount, right? ఇప్పుడు స్కీమ్ ఏలో వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? స్కీమ్ ఏలో ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 66% ఆఫ్ 6000, రైట్? ఇదే ఇంట్రెస్ట్ 8 years లో రావాలట. 66% ఆఫ్ 6000 is equal to స్కీమ్ బిలో ప్రిన్సిపల్ 6000, టైం పీరియడ్ 8 years, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అపాన్ 100. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ స్కీమ్ బి ఈజ్ సేమ్ అని చెప్తున్నారు, రైట్? Yes, 6000 gets cancelled, percentage of divided by 100 gets cancelled, rate of interest is equal to 66/8. 66/8 same మనం ఇక్కడ అదే find out చేసాం, right? 8.25 is the final answer for this question, right? Yes. So here ends the session. Simple interest మీద కొన్ని questions, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అయితే డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ప్రాక్టీస్ ఈస్ ద ఓన్లీ కీ టు సక్సెస్, రైట్? ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. థ్యాంక్ యూ.